Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Verano del 2020. El juego ha empezado. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Esto es Extremos, episodio número 592 en Sol, frecuencia primera. Bien, como lo habíamos anunciado, estamos en comunicación desde el reino de Bahrein en Arabia, con el señor Yaqoob Mubarak. Habíamos conversado ya anteriormente en el programa desde el año pasado sobre lo que hizo Yaqoob Mubarak, este empresario árabe en el Perú, con este niño Víctor Martín Angulo. Vamos a hacer una retrospectiva. En marzo del 2019, la noticia del niño Víctor Martín Angulo Córdoba, entonces de 12 años de edad, estudiando bajo el poste del alumbrado de una calle en el distrito de Moche, en el norte del Perú, dio la vuelta al mundo y llegó al estado árabe de Bahrein, donde el exitoso empresario Yaqoob Mubarak empatizó y conectó con este caso y buscó arduamente encontrarlo hasta conseguirlo. Hoy, el niño Víctor Angulo no solo cuenta ahora cubiertos sus estudios, sino que su escuela ha recibido un moderno salón de cómputo. Han pasado ya cerca de un año. Es así como el empresario Yaqoob Mubarak se ha convertido pues en el ángel salvador de muchos niños peruanos en extrema pobreza que ven en él la luz para salir adelante. Esto es Extremos, episodio número 592 en Sol Frecuencia Primera desde Lima, Perú, Sudamérica. Y precisamente, finalmente, después de muchas indagaciones, después de muchos esfuerzos, también nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos logrado contactar con el señor Yaqoob Mubarak, que está con nosotros desde Bahrein en Arabia. Bienvenido, señor Yaqoob Mubarak. Welcome to Peru, to Sol Frecuencia Primera and Extremos. Hi, buenas noches. Aquí en mi país en este momento es noche. So, good evening from Bahrain. Good evening for you also, and welcome to our broadcast here. And we are all the team here of Extremos, Jorge, Ana Rosa, Milagros, Marisabel, and me. This is Sandro, ready for the interview for you, and very happy to have you finally here in our broadcast. Our first question, Mr. Yaqoob, is why did you choose Peru? ¿Por qué eligió al Perú? A country that is practically at the other side of the world from you, and that what pushed you to help to these children, and when you have all all what you need, why you can from so far here to Peru to help? Thank you so much for the interview. First of all, I want to salute all the Peruvian people for receiving me in a wonderful condition. The reason why I choose Peru is because of Víctor Angulo. I was admired by his story through the social media that un niño estudiar en la calle in the middle of the night, and like you don't have any electricity, con no luz, no agua, nada. And I decided to visit this wonderful country to know more about Victor. Mm-hmm. So when I met Victor, I was surprised that he don't have house. He just have some of walls surrounding the place that he lives. And I decided to build him a house to let him continue his passion and to let him an ideal child for all the Peruvian kids. Mm-hmm. After Victor's story, I was in love with all the Peruvian culture, Peruvian music, Peruvian comida, chicha morada.
everything in Peru is awesome, especially Efectivamente. people in Peru. Okay. So, from that moment until infinity time, I will keep looking for more victors in Peru. Okay, fantastic. Let us to translate for our audience. Lo que nos estaba mencionando aquí Jacob es que es la conexión que tuvo con Víctor después de escuchar esa noticia y de poder visitar, poder estar aquí y compartir con la cultura peruana, con la comida, con la chicha morada, nos menciona, y pues ha trascendido este niño de Moche que acompañó y tuvo la oportunidad de estar bendecido por la ayuda pues de Jacob. Y pues Jacob también espera a poder encontrar más Víctors y seguir apoyando de esta manera. Y qué bueno, ahora quisiera yo también preguntarle, Jacob, when we talk about American countries, when we talk about the Arab nation, a lot of people start thinking about Mil y Una Noches. I think it's about 1001 nights. 1001 night, and even though you mentioned in a lot of different interviews about how hard was your childhood and how I mean all the benefits that you had, but even though you had some trouble, so tell us about what is your how do you start with this decision of helping people, providing help to people that really is in need and you really want to help them? Why and how? Yeah, thank you so much. As everybody believes, if you have a bad situation in your life, first of all, you pray to God to help you to solve that situation, and then you said to yourself, inside of yourself, you said, okay, I don't want anyone to go through what I've been in. So my childhood wasn't good because I was raised with my family, but in trouble con my father and my mother, so I didn't have my childhood properly. I was living between my mom and my dad, so each of them, they didn't give me the love that I need as a child. So when I grow up, I saw all my friends when they talk about their childhood that they have and feel in love with their father and their mother and the family. I feel jealous inside me because there is no memory to memorize for my childhood. So I said to myself, from this moment, I didn't have the chance to live this wonderful life, the childhood life, but I promised myself that I will let the other people to live it. I will travel to many countries to tell them about my story, to let them that I have the passion to let them have their childhood properly. And you can see from all my posts, from all my video, I am always looking for kids to make their dream true. And that is all my benefit to send to the whole world, even though a lot of people asking me this question like, you are a Muslim and we saw that you helping many people like Christian, Jewish, and like many religions. And my answer is, we have different religions, but all what I know that I have one heart. All of us, we have one heart, we have one soul, we have one life to live. So the help, if I offer a help to a child, it doesn't go through the religions, it goes through my heart. It's about love. This is the right answer for all these questions. Muy bien. Now, Milagros will translate. Efectivamente, le preguntamos cuál fue a pesar de sus beneficios, del dinero que puede poseer,
y de que nos comentó en algún momento en ciertas entrevistas sobre lo duro que fue su infancia, porque claro, tuvieron todo, pero no de repente no el amor suficiente que él veía en otras personas como él. Entonces él dice: yo quiero apoyar a las demás personas para que tengan el amor que de repente yo no tuve. Y entonces no se trata de cosas materiales, sino se trata de amor, y sin importar las culturas, las religiones, sin importar qué tan distintos podamos ser del uno del otro aquí en el mundo, lo más importante es el amor, apoyar y entregarle ese cariño a las demás personas que realmente lo necesitan. Excellent. Mr. Mubarak, we have a next question here. First, I will make it in Spanish for the audience and then for you. Señor Mubarak, háblenos de la fundación que está trabajando, mediante la cual estará ayudando a personas no solo en el Perú, sino en Sudamérica, con hospitales y escuelas. Mr. Mubarak, please talk about the foundation that you are working now. With that, you will help people, not only in Peru, in South America, with hospitals and schools. Please talk about that. Okay. At this time, I'm gonna speak to you in English, pero en la próxima entrevista voy a hablar en español. ¿Por qué? Porque ¿Está aprendiendo? Are you learning in Spanish? Yeah. And I'm gonna answer you for that question. Actually, the foundation is ready to serve many cases, but I have to come to Peru in March to sign the final agreements to establish the foundation. The foundation will be created to serve people in Peru and South America, but the main office will be in Peru. I will give an opportunity to the Peruvian people to work on that foundation to found many cases in whole Peru and South America, and I will coordinate with the hospitals and many schools to have a new project. It depends on each place what do they need, and we need to make a lot of I am thinking also to open a restaurant, Bahraini restaurant, to let the Peruvian people taste our lovely food. As my friend Alberto is having our wonderful food, and I saw the Peruvian people are jealous now, they want to try it, so why not? I'm going to take the Bahraini food to Peru. I want to set the benefit of that restaurant to serve the foundation. Also, we are going to make some plans to sell some shirts, cosmetics, a lot of stuff under our name, our foundation name, and the profit of these things all will go to the benefits of this foundation, so we can find more cases in Peru and South America. Okay, el señor Mubarak nos está contando que en esta fundación, que efectivamente va a estar cubriendo Sudamérica, pero que va a tener prioridad en el Perú, van a estar haciendo una serie de actividades como la que se ha mencionado, creación de hospitales, escuelas, y también van a estar dando algunos servicios como comida de bareiní también, y cosméticos y otro tipo de productos y servicios que cuyos ingresos, cuyas utilidades van a ir a favor de esta fundación en particular, lo cual es extraordinario, ¿no? Y esas son las ideas que a él, a partir de su amor, le han estado naciendo, ¿no? Ana Rosa Liendo está con nosotros. Ana Rosa is with us and here in the staff. Primero, bienvenido acá a Sol Frecuencia Primera, mucho gusto en poder estar con usted. Y sabemos que recientemente el príncipe de Bahrein le ha dado una condecoración precisamente por su labor social y filantrópica. ¿Qué significado ha tenido esto para usted, este reconocimiento? Well, the question is, Ana Rosa has just made, is the Prince of Bahrain, Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, has recently considered you with an honor for your social and philanthropic work. What this means for you? I was very happy to meet His Highness. He was really admired our social work in Peru and South America. He was really surprised when he saw a lot of Peruvian people celebrating
Bahrain Independence Day. And for your notice, this is the first time in the history, if you can see, a people from other country gathering to celebrate another country Independence Day. And he just asked me why you have this love in Peru, why the Peruvian people loves you. And when I told him the whole story, believe me, he gave us a lot of time to talk to him about my experience in Peru. And he was surprised to see that I am really serious to do all my social work in Peru. So he salute me and he say, Jacob, I'm gonna support you as long as you have this good heart for these wonderful people. And he promised me that he will gonna visit Peru. So we will work to bring the prince to Peru to see the culture of this wonderful country. Ok, lo que nos comenta Jacob es que el príncipe de Bahrein le preguntó por qué, ¿no? ¿Por qué tanto amor por el Perú? Y quedó muy sorprendido, ¿no? Cuando cantaron el himno y la celebración patria de Bahrein acá en Perú. Entonces él le comentó, le compartió esta historia, ¿no? De este niño de Víctor en Moche, allá en La Libertad, y quedó muy conmovido, le dio mucho tiempo para escuchar esta historia y también le ofreció estar próximamente aquí en el Perú, ¿no? Lo cual también estamos recibiendo esa información. Jorge, adelante con tu pregunta. Jacob, muy buenas tardes. Bueno, justamente mi pregunta va un poco con respecto a lo que mencionabas de que todo sale justamente del amor. Bueno, más que una pregunta, yo lo que sí te pediría sería unas palabras de repente para todas aquellas personas que tienen o que pasan por una dificultad. ¿Qué cosa le dirías tú para que ellos mismos se autosuperen, para que sigan adelante, ¿no? Para que su vida mejore y cambie, porque justamente lo que tus actividades y todo lo que haces va por eso, justamente para la mejoría de uno mismo. Adelante, tú tradúcelo. Okay. What are your thoughts? What are your feelings? What could you say to these people that is suffering, that is not having the benefits, but is working hard and wants to overcome all the issues that these people could have? What could you say to these people? I'm gonna say to the whole people in Peru and South America, first of all, we have received thousands of emails daily from people asking for us to support them. I would like, on behalf of myself, first of all, I want to apologize to the people that we didn't reply them yet, or we didn't reach their case yet, because we had a lot of cases and we are working day and night to look after all these cases. And I am asking them, please be patient with us, because we are going to help you. We will gonna find you as long as you are in Peru or South America. At the moment, I'm coming on March. We are going to visit Argentina first, because we have to support some cases there. And then we will come back to Peru to establish the new foundation and to have the final touch to the Bahraini restaurant. Mm-hmm. After that, we're going to see how we can coordinate with the other countries in South America. This is my message to the whole people in Peru and South America. What we said, somos Yaqoob Mubarak y Gilberto Rosas Landa, estamos siempre listos para ayudarlos a todos en Perú y Sudamérica. Ok, Mónica will translate. Uh-huh. Efectivamente, Jacob nos menciona de que sean pacientes, que todas estas personas que de repente estén pasando por algún momento, si están en Perú o en Sudamérica, pues la ayuda va a estar ahí. Él está haciendo todo lo posible para poder apoyarnos. Va a estar ahora en Argentina y luego regresa aquí a Perú, y en marzo pues va a comenzar con todas las propuestas, con todas las ideas para poder apoyar aquí en Sudamérica, en Perú, con su fundación. Muy bien. Uh-huh. Siguiente pregunta, y precisamente al respecto, el príncipe de Bahrein lo estaría nombrando embajador del reino de Bahrein en el Perú, siendo el primer país de América, aparte de los Estados Unidos de Norteamérica, en contar con esta representación. ¿Qué proyecciones tendría esta representación diplomática en el Perú?
Just talking about this, the Prince of Bahrain will consider you as the ambassador of Bahrain in Peru. This will be the first country in America away from the United States of America in having an embassy of Bahrain. What is the projection? What are the plans of this diplomatic point here in Peru? Yeah, I have no idea of these diplomatic. The prince told me that you are our ambassador in Peru. Of your Jacob, yes, please. We hear you. Okay, could you repeat okay, that, you please? hear me Yeah, yes. because we didn't hear you. We have a problem in the communication. Yes, can you repeat, now? please? Yes. I said that the prince said to me that you are our ambassador in Peru because of your wonderful job. He said that he will find a way how to coordinate to open an embassy in Peru. But if it's like I don't know what is the diplomatic procedure because I didn't work for any diplomatic government. But if there is any chance to have this embassy in Peru, be sure that Bahrain will run so fast to have that embassy. And if there is no chance, he consider me as an ambassador in Peru. He will support me to have all my social work in Peru. If there is an embassy, it will be in a good way. Even if there is no embassy, I will have the support to continue my work. But let's say if there is an embassy, I think the coordination between Bahrain and Peru will be more and more through helping hospitals, the schools, the people in Peru. I can work so hard, so officially with many ministers in Peru to find many cases, and I can pass all the things that they need help to my country. And even if I can't serve them all together, I can get support from Bahraini government to help Peru. So I think it's the best time to open an embassy, Bahrain embassy in Peru and Peruvian embassy in Bahrain. All what I need to show my people that I have been received in Peru in a good way. Whether I don't have any embassy, I don't need an embassy because I consider myself an ambassador in Peru. So yes, this is the best time to have these two embassy, and we should work more and work together, these two countries and many countries with Bahrain and Peru. Okay, Milagros. Claro, le preguntamos acerca sobre la diplomacia, cómo va a manejar la embajada con el tema de Bahrein y Perú. Pero él nos dice que no tiene idea acerca de esta diplomacia, lo que él está pensando es simplemente en querer trabajar y contactar con las personas, ya sea como nos menciona los hospitales, los ministerios, la gente que necesita ayuda, poder contactar con todas esas personas que hagan posible este trabajo duro que él piensa hacer y poder pues ayudar a la gente que lo necesita. Eso es lo que él tiene en mente y es lo más importante para él. Okay, María Isabel is with the last question here in this interview. Yeah, I would really like to know what about Bahrain's prince has said that he would really like to meet Peru before, and what are your thoughts about that, and are there any plans of him coming to our country? So what can you say about it? Can I hear the question? Repeat, please. Yeah. I was saying that Bahrain's prince has said before that he would really like to meet Peru, and I wanted to know if that was true. Will he really like to visit our country? Are there any plans of it? What can you say about it? Yes, our prince, he always say true and serious things. I brought for him a T-shirt from Alianza Lima. Yes. Football club. Signed by the players, and I said for him, this is a gift from Alianza Lima to you. I offer the prince to coordinate with Alianza Lima team to have friendly football matches between Bahrain and Peru, and also we can
make some agreements to take a Peruvian player to Bahrain or give Bahrainese players to Peru so they can have a lot of experience. And as you know, the Prince, he's involved with the Bahrain Football Federation. He's the top people. He's the top person on the Bahrain Football Federation, and he say totally, I will agree with it, because we need to have an experience from South America. So why we shouldn't start Peru? I give him the key of the city of Moche, and I give him the medalla of the medal of the best civil person in Trujillo, and he was very happy of the Peruvian kindness. So he said, yes, I hope that I can go to Peru and to see how we can coordinate to do all of your ideas, because I brought him many ideas. For example, I told him that we can make the Peruvian Culture Week in Bahrain, so Bahraini people can know more about the Peruvian culture. I want my people to drink chicha morada. I can't promise for all of them. Okay. Please drink me chicha morada. And besides, we can make the Bahraini Culture Week in Peru, so the Peruvian people can know more about our culture. He saw my passion into giving the chance for our people and Peruvian people to know about the both cultures. So he said yes, he wants me to see how further I can do all of this, and then without doubt he will come to Peru to sign all the agreements and all the things that we need to gather these two countries. Excellent. Okay. Milagros. Sí, bueno, nos está hablando de que efectivamente le dio la camisa de Alianza Lima al príncipe de Bahrein, y este fue un regalo que fue ofrecido y que pues le gustó efectivamente al príncipe, y esto le hace dar una idea a Jacob, no solamente de entregar una camisa, sino que se conozca la cultura de Perú y Bahrein. Entonces, ¿qué sucede? Que él tiene las ideas de repente de que los jugadores de Alianza Lima también puedan visitar pues el país, y también el príncipe venir y conocer un poco más aquí de la cultura. Y probar la chicha morada, que prueben la chicha morada ahí en Bahrein también. Exacto, entonces él tiene entre sus ideas también hacer una semana peruana, por decirlo así, allá en Bahrein, y que prueben pues la cultura, la comida, y que tengan una experiencia más cercana de lo que es Perú. Excelente. Okay, just a last question, Mr. Mubarak. I'm very thankful here in Sol Frecuencia Primera, and all the team here and the staff and in the program. And here is the last question. El destino, señor Mubarak, ¿uno nace con el destino o el destino uno lo crea? What is your opinion about the destiny? Destiny it's born with you, or you create your destiny? I believe that it's born with me and I create it also, both of the answers. Why? Why both of the answers? Why? Because first of all, what happens in Peru, consider me as that's destiny. It came to me, like it's created by itself. I haven't been noticed one day that I will be famous in Peru. You know, I can be famous in Bahrain, in my country, but not a country which is very, very far away from Bahrain. And this is the destiny which is already created for me. Now I have to create that destiny to make myself more famous in South America and Bahrain and the whole world. So this is both of them. Okay. Mr. Mubarak, thank you a lot, very much. We have about 30 minutes of interview with you from Bahrain. We hope we can meet real life in March in the next month, and meet together and talk about many plans to help the people, to help the kids, not only in Peru, in all South America, that they need people like you. The world, in fact, needs people with the heart like you. Many thanks for the interview. I
I'm looking forward to meet you when I am in Peru in March. If you want me to come for you very fast, you have invited me to drink chicha morada with you. And Oh, yes, of course. Not only chicha morada, also we would like to invite you pisco sour. Have you tried pisco sour? Yes, it is really, really delicious, and I will do it for you. So it's pending, and we will wait for you with a lot of piscos and chicha morada here. Yes, and Inca Cola también. And Inca Cola. Uy, un montón de cosas. A lot of things like lomo saltado, ceviche. Oof. There's a lot of food right here waiting for you. Please invite me to many things, and I will be there, enjoying your food and talking to you about many plans. Thank you so much. It means a lot from us. You inspire us to continue working in that way that you are doing. We can be, you are an angel for us, and in that way also we want to be angels for the rest of the people, not only in the world, here in Peru, without going so far. Thank you so much for all your help, your support, and yeah. Okay, thank you very much, Mr. Mubarak, and we are seeing you very soon. Very soon. Thank you so much. Muy pronto. Ok, ha sido el señor Yaqoob Mubarak en este primer encuentro con el equipo de Sol Frecuencia Primera en Extremos, episodio 592. Él se ha comunicado desde Bahrein, en Arabia. Sí, ¿el destino nace o se crea? Esa era la pregunta que habíamos hecho hace un momento. Adelante, Milagros. Bueno, la última pregunta él nos dice de que ambas respuestas, el destino nace y se crea. ¿En qué manera? Bueno, por ejemplo, el destino le dio la oportunidad de hacerse aquí conocido en el país, que lo quieran muchísimas personas y que lo abracen dentro de nuestra cultura, y abrazarlo con nuestra cultura. Entonces, para él ha sido el destino, ha sido una oportunidad, pero que a la misma vez hace que él tome la decisión y de crear más apoyo, de brindar la ayuda que está en sus manos, en sus posibilidades, y pues con toda la fuerza de ahora venir a marzo y estar con nosotros y pues de comenzar una nueva historia linda entre Bahrein y Perú. Bien, Jorge. No, en realidad opino lo mismo, ¿no? Justamente con lo que decía Jacob, porque el destino en parte sí, como que naces con cierta punto predefinido, digamos, a dónde puedes llegar, pero de ahí a que tú llegues a mucho más y es otra cosa, ¿no? Que es justamente lo que él también está buscando. Como él dice, parte de su destino, bueno, no como dice, sino como su vida en realidad ha sido, ¿no? Que parte de, si bien él ha tenido muchos beneficios con los cuales ha podido, digamos, superarse a sí mismo, la parte que más le faltaba es la que él ahora mismo está intentando crear y también devolver a todo el mundo, pues, que es justamente el amor, como lo menciona. Sí, de hecho, qué palabras tan inspiradoras nos ha brindado Yaqoob Mubarak. De hecho, lo estamos esperando para ver si se puede dar una oportunidad de visitarnos acá nosotros también, para poder intercambiar unas palabras con él en persona, ¿no? De hecho, le invitamos un poquito de chicha morada y también pisco sour para que se reúna con nosotros y coma, no solamente pues hablar de los problemas que nos atormentan a todos, sino también pues disfrutar un buen momento con Jacob y compartir. No solamente nosotros los peruanos compartir nuestra comida, sino que también pues probar algo nuevo y que nos traigan algo de Bahrein por ahí. Muy bien, Ana Rosa. Ha sido una experiencia bastante gratificante, creo que para todos, escuchar esta buena noticia para Perú, de una persona con tanto amor por dar, con tanta posibilidad también de poder desarrollar cosas acá en nuestro país, y como él mismo mencionó, y yo anticipaba un poco a la respuesta que iba a dar acerca del destino, porque los árabes creen mucho en el tema del destino, maktub le llaman, ¿no? En lo que está escrito. Que efectivamente quizás su destino era llegar acá, su destino era encontrarse con Víctor, con el pequeño niño, y a raíz de ello, para nosotros como país, el destino nos tenía deparado que llegara alguien como él,
que va a representar también a una entidad como es una embajada, que pueda poder desarrollar cosas que muchas veces acá en el programa hemos hablado mucho, hemos buscado individual y colectivamente el poder ayudar de alguna forma al desarrollo infantil, a un desarrollo adecuado y de calidad, porque vivimos lamentablemente en nuestro país en una situación en la cual el tema de los niños está muy abandonado. Se habla mucho acerca de ellos, se habla mucho del trabajo que se debe realizar, pero muy poco se hace. No hay ni siquiera un programa en televisión de señal abierta de los canales que dicen tener mayor audiencia que esté dirigida exclusivamente a niños. Los niños están consumiendo un material que no le favorece en nada y que alienta solo la violencia y el desamor. Muy bien, estamos regresando. Esto es Extremos, episodio número 592 en Sol Frecuencia Primera.